MWALE Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Siku ya Ijumaa tarehe 13 mwezi Agosti mwaka wa 2021, popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, hujambo? Karibu katika taarifa zetu za MWALE saa 7. Naitwa KIATHI na ya Wanjiru Kahuria ni mtangazaji kwa lugha ya ishara. Karibu katika taarifa hizi, na tunatanguliza na kaunti ya Isiolo ambako wakazi wa kijiji cha Aukot katika wadi ya Ngaremara wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mradi wa maji katika eneo hilo kukamilika. Mradi huo ambao ni wa kwanza kabisa umefadhiliwa na shirika la Msalaba Mwekundu. Zaidi ya wakazi 8,000 kutoka kijiji cha Aukot na viunga vyake watanufaika na mradi huo. Wakazi wa eneo hilo wamepongeza kukamilika kwa mradi huo, wakisema utawafaa pakubwa haswa kina mama wanaosafiri mbali kutafuta bidhaa hiyo muhimu. Mradi huo umegharimu takribani shilingi milioni 11 na wakazi watahitajika kutoa shilingi 100 tu kwa kila mwezi, kiwango ambacho ni cha chini zaidi ikilinganishwa na gharama ya kutafuta bidhaa hiyo kwingineko. Leo tuko hapa kuzindua mradi wa maji ambao tumeweza kukamilisha, na tunataka sana kushukuru wafadhili ambao wametufikisha hapa. Mradi tulianza na Latter Day Saints ambao walitupatia milioni 2.5 kuanzisha ile kuchimba ile borehole, alafu tukapata ufadhili wa Nestle milioni 11 ambao sasa wakachangia kuipatia equipment na pia kusambaza maji katika vijiji na mpaka kwa ile soko ambayo tumeelezewa. Na hii project ambayo tulileta hapa Isiolo is because is a study ilifanywa na ikaonekana drought ina accelerate in 9 counties, and Isiolo was one of those counties where drought ilikuwa ina accelerate. So with that, knowing that, tukashirikiana na Red Cross and the county government of Isiolo to do an impact assessment and also to identify any projects zipi ambazo zinaweza saidia the communities. As a global company, tumekuwa na ushirikiano mrefu sana na IFRC, International Federation for the Red Cross, and because of the many projects that we have wanted to do across the world, hiyo partnership imetuwezesha kwenda into a lot of communities across the world. And your partnership ndio imefanya tukaweza kufika into many communities beyond just here, into other places of the world. And so the project is done across many locations in the world where there is a need for that wash program. Sasa kama watu 8,000 wanaweza kuaccess maji na watu 2.2 kilometers away wanaweza kuaccess, na households zaidi ya 1,000 inaweza kupata maji kwa urahisi, na wale wanaweza kulima wanalima. Mimi nimeshangaa, nimekuja hapa na ni sehemu ambayo tunaona ni kame, lakini unaweza angalia across uone kuna manyata ambao wamepanda ndizi, migomba ya ndizi inaonekana, matunda inaonekana kwamba this project is an oasis in a desert, kwa sababu inatumika for multiple use. Ni maji ya kunywa, ni maji ya kulima, ni maji yanatumika katika mifugo, na kwa hivyo ni maji ambayo inawasaidia sana. Tulikuwa tunaumia sana, watoto wetu walikuwa wanaumwa na masho. Mtoto anashindwa kukaa kwa darasa kwa sababu ya masho. Mtoto anaenda asubuhi bila kuoga. Pia akikuja mchana hawezi kula kwa sababu mpaka mama aende mahali mbali kilomita kadhaa kutafuta maji. Sasa hata kuchelewa kukula jioni anachelewa kula kwa sababu mama anachelewa kuleta maji kutoka mbali. Sasa hii hali iko aje? Hali iko nzuri. Naona hata sasa tuko na afya nzuri. Hakuna mtu ako mchafu. Hata sasa ukifika katika manyata zetu watu wako wasafi. Wanaosha vyombo, wanaoga, na watoto pia wako na afya nzuri.
Wafugaji kutoka Samburu Kaskazini wameahidi kumaliza mizozo ya malisho na maji, hatua hii ikionekana kuwa chanzo cha amani miongoni mwa jamii za wafugaji. Baadhi ya wafugaji wamewarai wenzao waliotembea maeneo mbalimbali kudumisha amani. Na serikali ya kaunti ya Samburu imefanya mradi wa maji katika eneo hilo kama njia mojawapo ya kuwapa wakazi maji ya mifugo wao pamoja na matumizi ya nyumbani. Kwa upande wao, wakazi wamepokea hatua hiyo kwa furaha kuu. We are here today as part of our disaster preparedness in Samburu County, particularly Samburu North. We've experienced a dry spell that has prolonged over a period of time because of the failed short rains. And therefore, as a county, we are trying to mitigate the effect of the dry spell. So we have a water point here. And what you've witnessed today, I brought in my team of technicians. They have repaired the generator. We provided the fuel to run the generator, and therefore we have the facility is operational today. We've also had a meeting with the community to mitigate on the effect of inter-ethnic rivalry in this place. This is predominantly Natural Ward as a Turkana community, but because of a disaster, we are encouraging communities to stay in harmony and to share the resource as it is at the moment. So the county is being at the center of the whole station to ensure that the communities live in harmony, to ensure that we mitigate the effect of this dry spell, and to make sure that the communities are well supported to walk through the disaster. Most of them come from Samburu East and Samburu Central as well, and Samburu North. But the most important thing is for us as a county to provide the necessary opportunity and mechanisms to ensure that they are supported through the dry spell. The animals do not succumb to the dry spell that we are experiencing at the moment. And therefore, this is why we are here. So we are happy that the communities, we have had a dialogue with the community, with the Morans. You can see most of them here. And we are optimistic that they are able to stay together with their neighbors, the Turkana community, through the dry spell. Tumepata maji siku ya leo. Tumepata shida sana hapa kwa maji. Sasa kiangazi imeharibika hapa bwana. Imekuwa mingi. Na nyasi inaisha. Maji hakuna. Na siku ya leo tumepata hiyo. Tunashukuru hiyo. Sasa tunasema kwa siku ya leo asante sana. Nashukuru wale wamekuja kutufungulia hiyo maji. Hapa tunasema heshima ndio muhimu sana hapa. Tukae na majirani zetu hapa. Kama nataka maji akuje tu tukunya hapa. Siku nyingine kiangazi hatujui tutaenda pande gani. Kama tutaenda huko, tutaenda kupata tena wao majirani zetu tukae vizuri. Mfumo wa usambazaji wa umeme kuelekea Narok kutoka Olkaria unatarajiwa kuzinduliwa mnamo mwezi Novemba mwaka huu. Mradi huo wenye nguvu za umeme kilowati 132 umeendeshwa na mwanakandarasi kutoka Uchina. Wanakandarasi wakisema tayari 84% umekamilika, huku ujenzi wa minara 20 pekee ukisalia. County Commissioner wa Narok Evans Achoki amesema mradi huo utakapokamilika, visa vya kukatika kwa nguvu za umeme mjini Narok na katika kaunti nzima ya Narok vitakuwa vimetatuliwa kikamilifu. The Olkaria-Narok transmission line project is a 132 kV line. It's a 63 kilometers between the substation at Olkaria and the substation at Narok. In terms of the status of the project, I'd want to say that we are at 84% completion. We have done most of the foundation, actually all foundations are done. We are remaining with 20 tower erections to be completed. We've done about 54 kilometers of stringing. So roughly on the section where we had to do a tower erection, on completion, we should be stringing the remaining 11 or so kilometers. Then the project is ready for pre-commissioning and commissioning procedures. The Narok County Development Implementation Coordination Committee
toward the Olkaria-Narok transmission line. Narok town and its environs have been experiencing power fluctuation, and this power fluctuation will only end once the construction and commissioning of the Olkaria-Narok line is complete. That is why we came here today to see the progress of the construction of this power line. And we have seen the Ilmashariane power station, which is complete. We have seen the construction of the towers, and we are happy with the progress of the work that is being done. So I want to take this opportunity to assure residents of Narok that in 2 months' time, power fluctuation in Narok town will end, and there will be adequate, stable, and reliable supply of power in Narok and Narok town and its environment. Tusalie katika miradi ya maendeleo na wakazi wa eneo la Baricho katika eneo la Malindi. Wanamtaka mwanakandarasi anayeendesha ujenzi wa daraja la Baricho kukamilisha ujenzi huo haraka iwezekanavyo, akisema ukosefu wa daraja hilo ni kizingiti kikubwa kwa kuinua uchumi wa eneo hilo. Daraja hilo la urefu wa mita 241 linajengwa kwa kima cha shilingi bilioni 2.3. Ujenzi huo unafanywa na kampuni ya MC China Railways Engineering Group na unanuia kufungua uchumi wa eneo hilo, huku usafiri katika maeneo ya Magarini na Malindi ukirahisishwa kutokana na ukatizo wa mara kwa mara na mto Galana, haswa wakati wa mafuriko. We are doing this project which involves the building of a Baricho Bridge project and approach roads. As you can see, this is the bridge. It's currently ongoing. It's supposed to be around 241 meters. So currently this is a unique bridge because of its structure and the design. In fact, this could be one of the most unique bridges in Kenya, as you can see. It's actually being built by cantilever construction, whereby on each segment it's being constructed simultaneously. So our plan is to finish all this bridge by December this year. So by December this year, you will have seen the bridge all set and all good to go. Approach roads, we are also working on it, as you could see from Baolala. It's all tarmacked, but we'll still be ongoing with that. Before the deadline of the project, we'll have completed all the roads, and the bridge will have been set, so that there'll be no difficulties for any of the people working, crossing and commuting from one area to another. What I can urge is at least the government to provide at least the financial support the way they should. At least we could push this bridge and accomplish our works as soon as possible. Sasa ikimalizika, watu wengi tutakuwa tunashukuru sana, kwa sababu ni watu wengi ambao wanatumia hii njia. Hata kule chini kule upande wa ile boti ile kule, watu wengi hawawezi kupita kwa sababu maji yakiingia hapa, mamba wanakuwa wengi, watu wengi wanaumwa na mamba, wanaenda na maji. Kuna watoto wachanga, wakina mama wanapokonywa watoto na mamba, manake kama anaenda na maji anajitetea yeye, mtoto anamwacha, anashikwa na mamba, anaenda. Mtu anataka kwenda Longobaya, ana gharama, kwa tunatumia ile dau, alafu ukirudi ni hivyo hivyo, tunatoa pesa. Wengine tamaji ya mshinde, kwa hivyo hajui maji inakuwa mingi kiasi gani. Kwa hivyo tunaomba hii kazi yenu tukue pamoja, tunamuombea hivyo. Ikikuwa sisi tutakuwa na shukrani sana. Changamoto za huu mto ziko, sababu kwenye mto kuna mamba, kuna kiboko, so itakuwa si kama kitambo. Kwa kitambo ilikuwa kuvuka hapa si rahisi. Waweza vuka hapa na ukashtukizia kuna mambo yamekutokezea na akakushika. Tokaya yaanzie kujengwa hii bridge, sasa hii kuna mabadiliko. Kwa kitambo ilikuwa tu kuna shida ni hii kivuko hapa. But sasa hii kuna some changes.
sababu sometimes maji ya kiwanga mengi hapa watu wanasaidia, wanavukishwa kupitia shavo wanaenda side nyingine. Kitu kingine ambapo labda imeleta mabadiliko mengine, sisi kama wakazi tumeweza kupata ajira. Sio kama vile unatoka hapo unaenda kuajiriwa kwingine. Imekuwa njia rahisi ya sisi kupata ajira na tunanufaika na hiyo ajira yao. By completion, it will be a very, very good thing to the local community here. And also, you know, it takes a lot of time and money to cross this river using small boats which are around here. So by the time it's complete, it will boost the local economy. The farmers, we have a lot of farms. People grow a lot of pineapples across the river on the Baricho side. And also there's the Galana Gulalu project on the other side. So this is a very big gap between the community, the economy, and everything around it. So it's a very good project, and by the time it's complete, it will be a very big boost to the economy. And in terms of safety of the people crossing, it will be a very good thing. Muda wa kwenda mapumzikoni mafupi, lakini usikwende mbali, tunarejea muda usiokuwa mrefu. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Jay, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu wapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe?
Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki Main Stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962 au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. MWALE Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. MWALE Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689 0736 783 689. MWALE Complex, hapa ndipo. As we crossing over, crossing over, as we crossing over, Jesus taking over, as we crossing over, we crossing over, crossing over. When God is in control, oh, it no matter who said what and when, with Jesus in control, oh, He might make me much better than them. When God is in control, oh, it no matter. Kama kawaida nalekea kwenye kioo, nafunga kilemba changu. Hii ni school edition, yani show ya wanafunzi, iwe uko grade 3, iwe uko grade 4, iwe uko college, iwe uko university, iwe uko high school, zote tunawakaribisha kwa show yetu ambayo ni school edition. Eyes on the prize, lazima nifike. And with God by my side, lazima nishinde. Yeah. Whoa, whoa. Lazima nifike. Yeah. Whoa, whoa. Lazima nishinde. Kama soja, tunasonga. Darling Jesus, what a wonderful God. I beg you, there is no one like you. We give you all the glory, Jesus. Darling Jesus, you're a wonderful God. I beg you, there is no one like you. I give you all the glory, Jesus. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Karibu katika awamu yetu ya pili ya taarifa hizi, na tutangulize katika kaunti ya Nakuru ambako County Commissioner wa kaunti hiyo Erastus Mbui Mwenda amezungumzia ongezeko la visa vya mizozo vya ardhi ama ya ardhi katika kaunti hiyo, wakazi wakitakiwa kusuluhisha tetesi zao upesi na kwa njia ifaayo. County Commissioner huyo amesema mizozo hiyo imesababisha kusimama kwa miradi kadha ya ujenzi wa barabara kwa zaidi ya miaka mitatu sasa, jambo ambalo linasababisha kupotea kwa mali ya umma. We want to appeal to members of the public to be responsible enough, because if you know where you be concerned, of course no amount of cases in court will force the government to compensate you. And it's always good to try the mechanisms that are within available and a faster way of resolving cases, because the road is for public use, including the person who is obstructing. And it can easily be resolved through use of surveyors. And because these are things that are in the map, the beacons are well known, there is nothing you can do to change. But now when it has been filed to court, or when it's being dealt with in court, we can't interfere beyond there. So probably my appeal is for them to use alternative mechanisms to avoid delays that may also tamper with the implementation of the project. Na hatimaye ni kwamba Hamza Hemed, Mkenya ambaye alinusurika katika ajali ya boti kisiwani Comoros, amezungumzia swala hilo akieleza ilivyokuwa walipokuwa wamepotelea bahari Hindi. Watu 7 miongoni mwao waliokuwa nao walifariki. Hamza akieleza asiamini alivyonusurika. Hamza Hemed ambaye ni mkazi wa Kayole jijini Nairobi anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Malindi, huku akisimulia safari yao ya siku 3 safari yao ya saa 3 ambayo haikukamilika kutoka Nzwani hadi mji mkuu wa Comoros, Moroni. Study from the journal at the beginning, we're moving from Andro to Moloni. So we were in the ship where we literally inside the water. It get the problem. The engine get damaged and start moving by the wind. So when we are inside the water, the wind was too strong. It take the ship itself even moving without the engine. The engine of the boat started damaged. So the problem started at that time. So we were inside the water. We don't know where we are going to, because the captain of the boat was the one who were driving the boat helped by the engine. So after that problem, he also lost the direction. After losing the direction, the ship started curling itself. After a little minute, we lost the way. We continue walking without anyone. Without any help. We were the support of the engine. We were the support of the captain. So the ships worked itself. Now these are foreigners who are found lost at sea in Kenyan maritime waters, and we are amazed. They've been in the sea for the last 3 weeks, 21 days. They've been surviving on salt water. They were drinking water, salt water. And I believe they were also getting access to some food, seafood, which they were able to fish. Otherwise,
It's an amazing that they could survive in that environment for 3 weeks using only salt water. So for us, it's an issue of ensuring that we take care of their kidneys, and also we are treating them like surgical patients who we cannot give food. They are currently on oral sips. As I said, 3 of them are in critical condition, and of these 3, some of them look like they were just lying in the boat, because they also had what we call pressure sores in the areas where they sit on, in the buttock area. And the other thing that we also noted, some of them are psychologically traumatized. So we are also doing counseling for them, and we're also taking care of their immediate needs in the issues of their wounds, and also in the way we are feeding them. They're on a very special diet. Kupotelea majini kwa siku 22 si jambo rahisi, na tunaomba kwamba manusura hao wataweza kupokea matibabu yanayowafaa na pia wataweza kuwa sawa tena. Mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo tuhitimishe Mwale saa 7. Mimi naitwa KIATHI, asante. Nimekuwa kwa niaba ya Kelvin Kariba, ambaye mtakuwa mnaungana naye mwendo wa saa 1 katika Mwale saa 1. Fasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Wanjiru Kahuria. Uwe na utazamaji mwema.